You look at cost accounting. There are three major cost components. Three major cost components. Okay. Broadly. One, materials. Two, labor. Three, workers. These are the three major cost components, broad classification, okay, of cost components. Material cost, labor cost, and overhead cost. If you are talking of a product, any product in general, the majority of the cost would be material, the next would be labor, the next would be overhead. Just to give an example, would be just for an example. Material cost constitutes 60% of the total cost. Labor cost can constitute something like 30%. The balance 10% could be overheads. So that obviously indicates that there is a huge cost associated with materials. Cost accounting, if you go back to the objectives of cost accounting, one of the important objectives of cost accounting is cost control and cost reduction. So when you need to open it, there is close for a length of target. To fully close it, it will be difficult to open. Okay. Come, relays of circuit. Okay, so look at plus of the relays of circuit. When you got just pull it. Ah, yeah, great. Okay. So in material cost, we are going to understand what are the various costs associated with materials. Typically, cost associated with materials will be like ordering cost. Whenever you want to purchase. Whenever you go to purchase materials, you have to order for it. There is a cost associated with ordering materials. Ordering cost. Of course, purchase cost is the first one. Purchase cost. Let us say you're buying 1,000 kgs of raw material. At 50 per kg. The material cost is 50,000. Not only that, there is a cost associated with it, all this ordering cost. Whenever you want to order for materials, you have to send a purchase order to your supplier. The supplier will send you the materials. There is a cost associated. Let's say for every order. So ordering cost per order. Rupees 200. Then most important, there are other costs associated with it. The first carrying cost. The cost of carrying the material. One of the major cost components is this, because whenever you are going to purchase materials, you are going to block your money. And we already discussed in probably some other aspects like now. Whenever you want to purchase 50,000 worth of materials, you may borrow from a bank also. And there's a cost associated with that. So the interest cost, the carrying cost covers something like interest cost. Primarily. Carrying cost will be another holding cost. I have associated cost for carrying a material in the form of interest cost, then insurance cost, etc. You have to insure your materials and all that. So these three costs put together add up to total cost. And you can arrive at this for a period. You can arrive at it, what is the monthly material cost, what is the monthly or quarterly or whatever it is. So this becomes the basis for you to cost control, for the purpose of cost control and cost reduction. This is just to give you an understanding of what are the costs associated with materials. And of course, we are going to quickly go through a concept called UOQ, which is a very important concept in cost accounting, in material costing. UOQ, economic order quantity. Ordering quantity or economic order quantity. Now, the decision regarding how much of material I should order every time is determined mathematically by using this concept called economic order quantity. Now, to give an example, in your house, your mother purchases provision. In what frequency she purchases provision? What is the provision cost per month generally? An average family of 4 members. What is the average cost of provisions? That is material in a family. Generally speaking, yeah. 15,000, 20,000, okay. Per month.
Depends, all items. Depends on all items. You have to buy A to Z. Probably நம்ம வந்து சில பேர் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மந்த்லி முன்னாடிலாம் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. மந்த்லி என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் போட்டுருவாங்க, ப்ரொவிஷன் லிஸ்ட் மொத்தமா போட்டுருவாங்க. அதை போய் மந்த் ஆன் மந்த் வாங்கிட்டு வருவாங்க. இப்போ அப்படி இல்லை, என்ன ஆன்லைன் நிறைய மாறிடுது. இப்போ நினைச்சா வாங்கிக்கலாம். இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் இது ஒரு கான்செப்டே பேர் உண்டு, ஜஸ்ட் இன் டைம் AI. In fact, today this is a very interesting concept which we use in industries. Manufacturing. You order the supplier, he will give it whenever you need. So just in time. Other you need something, you order now, you get it. Okay, but there are associated costs you get. You get Danzolio, Industry, investment, or you don't delivery control. See, I am giving a very practical example. He will put you a charge of 20 rupees. That is what Morning One has already lost. So nobody is going to come and deliver you a 100 rupee product without charging you for delivery. Anything you order, there is an associated delivery cost and all that. So other than the order cost. So I am giving an example about purchase of provisions in your family. In what periodicity? Now, to optimize the cost, to economize the cost, ideally, you should purchase it once in a month or so. Why? Because let us take the entire year requirement. You purchase in 1 hour. Then I need to spend 1.5 lakhs, 2 lakhs to purchase all my material. I need to have a space. The money will do into 100 square I can give. So I need storage cost. I need to keep my material. I need to store it. I need a godown for that. I need to pay interest to the bank for the money block. What should I pay on and put my interest to the bank in case I borrow money? Insurance cost. I need to insure it. So there are a lot of associated costs. So in order to optimize it mathematically, we have to work out something called economic ordering quantity. How much of quantity I should order each time? So now come back to the context of the manufacturer who purchases raw material for his production purposes. So when he's purchasing raw material for production purposes, he needs to optimize the purchase quantity. Neither he should buy large quantities, neither he should buy in small quantities. There should be an optimal level. The optimal level is nothing but a level of purchase where the total cost, particularly the order cost and carrying cost, including purchase cost, is going to be most economical. Because you keep purchasing frequently, then there is more of ordinary cost. If you don't purchase frequently and you buy it only once or twice, carrying cost. Let it be balance. Later we discuss about discount offers, where the supplier will offer you at the discount when you buy larger quantities. Again, a factor. Sir, one time I give you 10% discount. The entire annual requirement of material for a factory, if you buy in one go, then he may offer you a 10% discount. Then that makes sense. So you may probably choose to buy that. So this is how you need to evaluate as to how much of material I should purchase each time by using this concept called economic ordering quantity. And when we determine economic ordering quantity, we can determine the cost at economic order quantity. Which is what I'll take up first straight away. Okay. After that, I'll come to other concepts in material cost. Okay, a lot of aspects are there in material cost. First, I'll cover this concept called economic ordering quantity of materials. This is primarily to ensure cost optimization with respect to material cost. And more than that, whenever we talk of purchase cost, you all know the fundamental accounting, general accounting rule is that all associated costs for bringing the material to the current location and condition should be charged to cost of inventory. When you order type material godown whatever cost associated, the entire cost should be added cost of purchase, insurance, pricing. From Mumbai, you are buying materials. There is an associated insurance cost. Transit insurance. Material, there is an insurance cost, transit insurance cost. Then you have a cost associated with the transportation, freight. So freight, insurance, whatever cost associated with purchase will go to purchase cost. Once go down to you will have this one.
carrying cost or holding cost. So a lot of interesting things are built into this topic. I'll go one by one. So first we'll take up this concept of economic ordering quantity or EOQ. I'll give you a formula also now. How to calculate EOQ? It's more of a mathematical formula to calculate EOQ. Okay, so make a note first. The concept of EOQ. Economic ordering quantity. I'll give you a formula to make a note how to calculate economic order quantity. Square root of 2 into annual requirements of material into ordering cost per order by carrying cost per unit per annum. Kindly make a note of the formula. This is the formula used for calculating EOQ. Online students, hope I'm audible and all that. Everything is okay? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Okay. So kindly make a note of the important formula. EOQ. You all noted down? Okay. So now we'll straight away go into working out a problem on EOQ. The complete gardener the complete gardener is deciding on the economic order quantity for two brands of lawn fertilizer. Two brands of lawn fertilizer. Economic order quantity for two brands of lawn fertilizer, Super Grow and Nature's Own. And the brand was the Super Grow and Nature's Own. The following information is collected. Particulars, Super Grow, Nature's Own, 3 columns. First column, particulars. Second column, Super Grow. Third column, Nature's Own. And the particulars, annual demand. Super Grow, 2000 bags. Super Grow, 2000 bags. Nature's Own, 1280 bags. 1280 bags. Relevant ordering cost per purchase order. Rupees 1200 for Super Grow and 1400 for Nature's Own. For Super Grow and 1400 for Nature's Own. Annual relevant carrying cost per bag. 480, 560. 480, 560. 480, 560. Required.
So compute required first compute UOQ for super grow and nature zone. Compute UOQ for super grow and nature zone. Two, second question. For the UOQ, what is the sum of, for the UOQ, what is the sum of total annual relevant ordering cost and total annual relevant carrying cost? Total annual relevant carrying cost for super grow and nature zone. For super grow and nature zone. Third, for the UOQ, compute the number of deliveries for the UOQ, compute the number of deliveries per year for super grow and nature zone. For super grow and nature zone. So there are two brands here, two brands of fertilizers, which they are trying to determine the UOQ. So I already gave you what is the formula for UOQ. First question itself is calculate UOQ for super grow and nature zone. I'll calculate for super grow. Now first எல்லாமே super grow போடுறேன். அப்புறம் நீங்க nature zone போடலாம். Okay. Now very important. I request all of you to write the formula in full like you do in maths. Maths la school எப்படி போடுவோம்? If you buy one chocolate for 10 rupees, what is the cost of 100 chocolates? என்ன பண்ணுவோம்? For one chocolate is equal to for 100. அப்படிதான் steps போடுவோம் இல்லையா? அதே தான் இங்கேயும். ஏன்னா இந்த EOQ கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். As a concept also and from exam point of view. இந்த தடவை கூட கேட்டிருக்காங்க EOQ. So நார்மலா காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் பேப்பர்ல 90% of the time they'll ask EOQ. Okay, very easy concept. But அதை ப்ராப்பரா போடணும் இல்லாட்டி ஆன்சர் வராது. So EOQ for super grow, before going into that, I'll write the formula first. இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த formula. Square root of 2 into annual எழுதுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும். Square root of 2 into, I do not use any short forms. உங்க bookல 2ABC, 2AB by C, 2AQ by B mark. எக்ஸாம் ஹால்ல AB மறந்து போயிடும் நமக்கு. So don't ever, நான் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் நிறைய. எனக்கு EOQ டாலி எனக்கு ஒரு நான் எத்தனையோ தடவை EOQ போட்டு எனக்கு சரியாவே வராது.
நான் உங்களை மாதிரி படிக்கும்போது மண்டை தெரிச்சிடும், என்னடா அது எப்போ போட்டாலும் தப்பா வருதுன்ட்டு. ஏன்னா இந்த ஏபி பை சி சிபி பை டோன்ட் டூ தட். இது எதுக்கு பார்க்கலாம்? 2 into annual requirement or demand of raw material. I want this word to come in here. Into ordering cost per order divided by carrying cost per unit per annum. So I am using the formula here, 2 into annual demand or requirement. Now this EOQ is calculated for materials, so keep it in mind. So the requirement னு கொடுப்பான், சில சமயம் annual demand னு கொடுப்பான். பட் இதுல என்ன ஒரு பாயிண்ட்னா, annual demand should not be of the output. For every kg of output he is using 2 kgs of raw material. Answer வேற மாதிரி மாறும். So output கிடையாது, என்னது? raw material. So நார்மலா நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது raw material தான் EOQ கால்குலேட் பண்றோம். So இங்க demand னு கொடுத்திருக்கிறது, it is for raw material. 2000 bags, it will be in units, into ordering cost per order by carrying cost per unit per annum, 480. So solve this. So very importantly, you should conclude it as 100 bags. 100 bags of raw material is what you should buy each time. 100 bags or 100 units. Okay. This is question number 1. What is question number 2? For the EOQ, what is the total sum of total of relevant ordering costs and annual relevant carrying cost? Ordering cost and carrying cost. Okay. இப்போ முக்கியமா என்ன பண்ணனும்னா, what is the annual requirement? Annual demand 2000. இப்போ every time you order how many bags? 100 bags. So number of orders, good. Number of orders is equal to 2000, which is the annual requirement, by 100, 20 orders. So ordering cost is equal to 20 orders into what is 1000? Ordering cost per order is 1200. So 20 into 1200 is 24,000. So he's asking you 2 questions. What is the ordering cost and what is carrying cost? Now very importantly, this is what ordering cost. Then there is something called carrying cost. Very important. How to calculate? Carrying cost is calculated as half into EOQ quantity into carrying cost per unit per annum. Note down the formula. Carrying cost is half into, this half is mathematical average. ஏன்னா இந்த EOQ quantity நீங்க வாங்குறீங்க இல்லையா, அதோட average quantity தான் annualized average இருக்கு. அதனால அந்த mathematical averageக்காக நம்ம போடுறது half. The significance of 1/2 is mathematical average quantity of the material for the year. So 1/2 into EOQ into carrying cost per unit per annum. So half into EOQ is 100 into carrying cost per unit per annum is given as, so half into 100 into 480 is 24,000. So ordering cost is 24,000, carrying cost is 24,000. That's the second question. For the EOQ, calculate ordering cost and carrying cost. Have you understood this calculation? Any doubt? The third one is, for the EOQ, complete the number of deliveries per year. Can you tell me what is the number of deliveries per year for Super Grow? What is the number of deliveries per year for Super Grow? 12. So how do you got 12? Number of deliveries per year. 100. How? 20. Sorry? 20. Who is saying that? Akshaya. Yes, sir.
சொல்லுங்க. Anirudh, you said Kirtana, how many deliveries? Aditya, Venkatesh, நீ என்னப்பா சொன்ன 20யா? ஷூரா? Bhupesh, anyone? So what is the answer, Shruti? Number of orders. Number of deliveries. Shruti, 20, sir. எவ்வளோமா Shruti? 20. 20. Sagarika? 20, sir. 20. Okay. Any other answers? 20. Good. 20 is the answer. Number of orders is number of deliveries. நீங்க 10 தடவை ஆர்டர் பண்ணா 10 தடவை டெலிவரி கொடுக்க போறோம். அதுதானே கான்செப்ட் இல்லையா? ஸோ லாஜிக்கலா என்ன? Number of orders is equivalent to number of deliveries. So number of deliveries in here is good. 20. அதுதான் இங்க போட்டிருக்கோம். அதுதான் இதை போட்டாச்சு ஏற்கனவே. நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம், அதான் நம்பர் ஆஃப் டெலிவரி. ஓகேயா? நீங்க இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன போட்டிருக்கேன், சூப்பர் குரோக்கு 3 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அரே பண்ணிருக்கேன். அதே மாதிரி நேச்சர்ஸ் ஒன் போடுங்க பார்க்கலாம். சிம்பிள் தான் அது. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அப்படியே நம்பர் மட்டும் தான் மாறப்போகுது. Yeah. So for nature's own, what is EOQ? 80. Okay. All of you getting the same answer? Yeah, good. Right answer. Very good. Ordering cost. Total ordering cost. Total ordering cost. 22,400. Okay, good. Total carrying cost. Total carrying cost. What is total ordering cost? What is total carrying cost? 22,400. Good. Then for the EOQ, compute the number of deliveries. How much? 15. Yeah, correct. Good. You all got it? புரியுதா? So நீங்க இந்த ஃபார்முலா எழுதாம போடவே போடாதீங்க. Don't use any shortcuts. Shall we proceed to the next problem? The average annual, next question, shall we proceed? All of you have done it? 1 minute, sir. Yeah. Sir, what's the answer for ordering cost? Total ordering cost is 22,400. Okay, sir. Thank you, sir.
Yeah, all of you got it? Online students, all of you got the answer? EOQ is Yes, 8 lakhs. Ordering cost is 22,400. Carrying cost is 22,400. And number of deliveries? 16. Sorry, 16. 1,280 by 80. Shall we proceed to the next problem? The average annual consumption. The average annual consumption of material is 20,000 kgs. 20,000 kgs at a price of rupees 2 per kg. The storage cost is 16% on average inventory. Yeah. The storage cost is 16% on average inventory. And the cost of placing an order is rupees 50. The cost of placing an order is rupees 50. Determine EOQ. Now in this problem, they have not given us the carrying cost. How to calculate carrying cost, I'll tell you. Carrying cost per unit per annum. எப்படி calculate பண்ணுவோம்? Carrying cost, அதை நான் சொல்லி தரேன். பாக்கிலாம் ஈஸி தான். Per unit per annum. Your material cost is what? Per unit cost? 2. Carefully observe. Material cost per unit is 2 into what is percentage? So 2 into 16% is your annual carrying cost per unit per annum. 0.2. So material cost per unit is 2, 16% is the carrying cost. So this is the 0.3232 is what? Carrying cost per unit per annum. So now use the formula and calculate the EOQ. Now use the formula and calculate the EOQ. Calculate it. Oh. I want all of you to write the formula and do the problem. Don't directly. Okay. Ideally, என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஐடியலா annual requirement என்ன அப்படிங்கறத எழுதிக்கணும். Ordering cost per order என்னங்கறத எழுதிக்கணும். Carrying cost அப்புறம் இருக்கும். அதுதான் மேத்தமேட்டிக்கலா நம்ம பண்றது. அப்படி பண்ணா மிஸ்டேக்கே ஆகாது. நீங்களே நினைச்சாலும் மிஸ்டேக் ஆகாது. எங்க மிஸ்டேக் ஆகுதுன்னா நம்ம கிட்ட டைரக்டா அப்ளை பண்ணும்போது many times we make a mistake. Mathematical approach சிம்பிளா நம்ம ஸ்கூல்ல எப்படி பண்ணுவோம்? 5 மார்க்னா 5 மார்க் கரெக்டா அடிச்சிடலாம். இல்லாட்டி எங்கேயாவது ஒரு மிஸ்டேக் ஏன்னா see the point is when you directly apply it in a formula the calculation can go wrong. அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் நான் இதை போட்டுட்டு பண்ணுவோம்னு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் எழுதிருக்கோம் எல்லாத்தையும் 3 காம்பனன்ட் தான் இருக்கு. annual requirement, ordering cost, carrying cost மூணுத்தையும் கால்குலேட் பண்ணுவோம். அப்புறம் EOQ போட்டு ஃபார்முலா போட்டீங்கன்னா you get the answer. So what answer you are all getting? All of you getting the same answer? Online students? 2,500. Very good. Hope all of you are getting same answer of 2,500. Anyone else is getting any other answer? Shruti, you said 2,500. Akshaya and Sagarika, you got the same answer or any other answer? Am I audible? Akshaya and Sagarika, what answer you are getting? Working out, sir.
Working out, okay. Sagarika, what answer you got? Sagarika, am I audible? Okay, all of you got the answer now? Shall we proceed to the next problem? $2,500. Shall we proceed to the next problem? Akshay, முடிச்சாச்சா போலாமா அடுத்த சம்க்கு? Yes, sir. Okay. G Limited produces a product with a monthly demand of G Limited produces a product with a monthly demand of 4,000 units. The product requires a component X. The product requires component X, which is purchased at rupees 20. For every finished product, 1 unit of component is required. For every finished product, the product requires a component X, which is purchased at a cost of rupees 20. For every finished product, 1 unit of component is required. The ordering cost is rupees 120 per order, and holding cost is 10% per annum. Ordering cost is 120 per order, and holding cost is 10% per annum. You are required to calculate 1. EOQ. 2. If the minimum lot size to be supplied is 4,000 units. Second question. First question is calculate economic order quantity. Second, if the minimum lot size, if the minimum lot LOT, if the minimum lot size of to be supplied is 4,000 units, what is the extra cost the company has to incur? What is the extra cost the company has to incur? What is the minimum carrying cost? Third question, what is the minimum carrying cost the company has to incur? What is the minimum carrying cost the company has to incur? All of you have done this in your college? Did you have this topic in college, cost accounting? இவ்வளவு complicated. College இருந்ததா? All of you had it. Okay. காலேஜ்ல மேபி அப்படி டைரக்டா கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும். நீங்க எதையும் உங்களை கால்குலேட் பண்றதுக்கு வேலை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் மேபி. சிம்பிள், டைரக்ட் அண்ட் சிம்பிள். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அடிக்கடி வரும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன? கால்குலேட் யூஓக்யூ. ஸோ கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். யூஓக்யூ. செகண்ட் கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். First question EOQ.
What is UOQ? Good, correct. So all of you getting same answer? First steps எழுதுனீங்களா? What is annual requirement? புரியுதா அப்போ? ஏன் எழுதணும் புரியுறதா? True. Annual requirement நீ எழுதினாதானே நீங்க into 12 மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. அவன் மந்த்லியும் கொடுத்துருக்கான். நிறைய பேர் 4000 போட்டு ஆன்சர் பண்ண எக்ஸாம் சூப்பரா பண்ணிட்டேன் அப்படிமா. 40,000. Sorry? 40,000 annual requirement. EOQ is 1,073 units. இல்ல. Can you check your answer? பாத்தீங்களா இப்போ எவ்வளவு ஆன்சர் வருது பாத்தீங்களா? ரெண்டாவது சம் தான். மூணாவது சம். 4 MCQ ஆப்ஷன் கொடுத்தா 7 ஆப்ஷன் இருக்கு. 7 ஸ்டூடண்ட் 7 ஆன்சர் வருது. எவ்வளவு வருது? என்னப்பா வெங்கடேஷ் ஏதோ நீ ஆன்சர் சொன்னீங்க. annual requirement அப்புறம் what is 120? Ordering cost per order by denominator என்ன வெங்கடேஷ்? நான் ஃபார்முலா கொடுத்தேன். பாரு வெங்கடேஷ் போர்டு பாரு. ஆதித்யா போடு நான் போடுறேன். Is it 2,400? Correct, good. If the second question is, if the minimum lot size to be supplied is 4,000 units, what is the extra cost to be incurred by the company? UOQ எல்லாருக்கும் வந்துதா first? Keerthana, you got the answer. Aditya, 2,400. All of you online students, okay? இப்போ second question வந்து என்ன பண்ணணும்னா, let me proceed to the second question. இப்போ total cost கண்டுபிடிக்கணும். at UOQ. Carefully observe. Like a tabulation தான் நான் பண்ண போறேன். Total cost at UOQ. What is purchase cost? How many units are purchased annually? 48,000 annually. Into what is the rate per unit? Rate per unit. Rate per unit தான் கேட்டேன், எதுவும் கேட்கல. நீங்க மைண்ட் அப்படியே கேலப்பா இருக்கு. ரேட் பெர் யூனிட் தான். உடனே நீங்க கேரிங் காஸ்ட் 4 நம்பரை கொடுத்தா அவியல் பண்ணிடுறேன் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். Purchase cost is number of units purchased into rate per unit. What is rate per unit? Raw material 20. So 48,000 into 20. Ordering cost. You see the total ordering cost per year. So your annual requirement is 48,000. Your UOQ is 2,400 into ordering cost per order. $48,000 is your annual requirement of material. Every order is UOQ quantity of 2,400 into 120 per order. 2,400.
carrying cost or holding cost is equal to half into EOQ quantity of 2400 into carrying cost per unit per annum. 2400 total cost. At EOQ, your total cost is how much? Now, instead of purchasing at EOQ, if you are going to purchase 4,000 units at a time, then 4,000 units at a time instead of EOQ, இது வந்து 2,400 units at a time. Economic order quantity. அதுக்கு பதிலா 4,000 units at a time வாங்கினா purchase cost மாற போறது இல்லை, ஏன்னா ஒன்றும் டிஸ்கவுண்ட்லாம் கிடையாது, பட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் மாறும். மாறும், number of orders will change because your annual requirement of 48,000 divided by 4,000 into 120. Your ordering quantity is not 2,400 but 4,000. 1,400. Now half into ordering quantity 4,000 into 2 carrying cost per unit per annum. Half into ordering quantity 4,000 to 2 4,000. What is the total cost? So are you able to see the difference? The extra cost to be incurred when ordering 4,000 units. When 4,000 units are ordered, per order, 965,440 minus 964,800. So this proves what? Correct. So எல்லாம் ஒண்ணுதான். So this proves that EOQ is optimal. You cannot beat it. Mathematically it is proven actually. உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல I think differential calculusல I think this topic or concept was there. That's what I have heard. Is it so? In your school, in your mathematics, did you have this calculus on EOQ aspect? School 12th இருந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இதுல டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்ல இதுல இருக்குன்னு ப்ரூஃப், இட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ரூஃப். அது வந்து டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்ல ஏதோ இருக்கிறதா எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தாங்க. EOQ சார் நோ EOQ கிடையாது. எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ஸ்ல கிடையாது. மேக்ஸ்ல டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்ல இருக்கு. உங்களுக்கு இருக்கா என்னன்னு தெரியல. Anyhow, that's different story. You can go and check at home in research. I was told by some students that they in fact had it in mathematics as proof of EOQ is optimal நிறைய பண்றதுக்கு ஒரு அப்ரோச் ஏதோ இருக்கும். அது ஓகே, that is not relevant now. பட் உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக கேட்டேன். ஸோ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கா உங்களுக்கு? புரியுதா? The extra cost is 640. That itself proves the cost is lowest at EOQ. What is the third question? The minimum carrying cost is, make a note, is always optimal at EOQ. Minimum carrying cost நாலே என்ன அர்த்தம்? Is always at EOQ. நோட் பண்ணிக்கோங்க. EOQ ல carrying cost எவ்வளவு? Now carefully understand. This is the assumption. This is the conclusion that always the carrying cost will be minimum at EOQ. Mathematically it can differ, but at EOQ it's supposed to be the lowest. அப்பதான் EOQ, இல்லாட்டி EOQ கிடையாது. அதான் different way of putting it. Sorry, any online students, any doubts? எல்லாருக்கும் புரியுதா? டவுட்ஸ் இருக்கா? Your important problem.
There are, I think, I'll go to the next problem. ABC company buys in lots of 125 boxes. ABC company buys in lots of 125 boxes, which is a 3-month supply. Now, the cost per box is rupees 125. Now, cost per box is rupees 125, and the ordering cost is rupees 250 per order. The inventory carrying cost is estimated at 20%. Per annum. You are required to ascertain the total annual inventory cost as per existing policy. You are required to ascertain the total material cost, annual cost of material as per existing inventory policy. Secondly, how much money would be saved by ordering quantities at EOQ? How much money would be saved by ordering quantities at EOQ or by ordering EOQ quantities? So, two questions. So, current policy, what is your total annual cost? And if you go for EOQ, what is the total cost? First thing, in the current policy, that's total cost. Total cost, current cost. They are purchasing, currently applying a policy, and the policy total cost. Total cost comprises of what? Material cost, purchase cost, ordering cost, and carrying cost. மூணுத்தையும் add பண்ணி எவ்வளவு வருதுன்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ currently they are buying என்ன கொடுத்திருக்கான்னு பார்த்து total cost கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் EOQ. Total cost as per current inventory policy. Read the question carefully, interpret the question carefully, then do it. Don't rush it. Read the question. What is it given in the question? Understand the requirement of the question correctly and then proceed to do the problem. First part of the question, what is the total cost? Total cost, purchase cost, then you proceed பண்ண. அது கிடையாது ஆன்சர். மெட்டீரியல் காஸ்ட் எல்லாரும் போடுவோம், என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்ப்போம், அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆன்சர். I want you to tell me the total cost of inventory as per existing policy.
total cost. So what is the cost you are getting, Shruti? Total material cost as per existing policy? Total. Working, sir. You're working it out. Akshaya and Sagarika, what is material cost, what is ordering cost, what is carrying cost? Won't be said, Salma. நிறைய பேர் நான் என்ன அப்சர்வ் பண்ணிருக்கேன்னா காஸ்டிங்ல ஸ்ட்ராங் ஆனா மேக்ஸ்ல வீக் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா காஸ்டிங்கும் மேக்ஸும் அப்படி they go together. அதனால தான் நிறைய பேர் மேக்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிறவங்க அரித்மெட்டிக் காஸ்டிங் கொஞ்சம் டஃபா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலா. அப்பா எக்ஸாம்பிள் போடுற மாதிரி போட்டுட்டே இருக்கீங்க. புதுசா இருக்கு. சரி, Is it 3,76,650? இல்லம்மா ஏழு ஆன்சராவது வரணும் எனக்கு. ஆல்ரெடி ஒரு ஆன்சர் வந்துருச்சு, ரெண்டாவது ஆன்சர். உனக்கு என்னப்பா? நானே 10 அதுக்குமா திங்க் பண்ணப்பா. நம்ம நம்ம மைண்ட் இஸ் பவர்ஃபுல். திங்க் பண்ணு. பிரெயின் ஜிம், பிரெயின் ஜிம். யாரெல்லாம் பிரெயின் ஜிம் போறீங்க? எது பிரெயின் ஜிம் எங்க இருக்கு? பிரெயின் ஜிம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும். பிரெயினுக்கு என்ன வேலை கொடுக்குறீங்க வீட்டுக்கு? மூளைக்கு என்ன வேலை கொடுக்குறீங்க? கைக்கு வாய்க்கு வயசுக்கு நம்ம வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரி, மூளைக்கு என்ன வேலை கொடுக்கணும்? டெய்லி புக்கு படிக்கிறோம். என்ன புக்கு படிக்கிறோம்? பிரெயின் ஜிம்னா என்ன சொல்லுவேன் உங்களுக்கு? யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட் லைக் பசில்ஸ், சுடோக்கு, அந்த மாதிரி கிராஸ்வேர்ட் பசில்ஸ். இதெல்லாம் பண்ண மூளை அப்படியே மூளை கொஞ்சம் பட்டை தீட்டணும். நல்லா பட்டை தீட்டணும். ஷார்ப்பா இருக்கும். சரிங்க, போடுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. என்ன நான் சொல்லியாச்சு. டோட்டல் காஸ்ட், பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டேன், ஆர்டரிங் காஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டேன், கேரிங் காஸ்ட் சொல்லிட்டேன். அனிருத், உனக்கு ஆன்சர் இருக்குதா? வெங்கடேஷ், டோட்டல் ஆன்சர் என்ன? இல்ல இல்ல இல்ல, தப்பு. ஸோ கீர்த்தனா, வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? ஆதித்யா, மொத்தமே பாயிண்ட்ல தான் வருதா? என்ன பாயிண்ட்ல வந்தா தப்பா ஆன்சர்? டெசிமல்ல வந்து ஆன்சர் தப்பு கிடையாது. டெசிமல் வந்து ஆன்சர் தப்பு கிடையாது. ஸ்ருதி, அக்ஷயா, சாகரிகா, சரி. Yes, you only got it right. Very good. Good.
So let me show how to do that. See, simple max da. Kuncha careful question read panna neenga potrala. Total cost currently 3 components. Purchase cost. Currency, look at the question. இங்க ஒரு twist வச்சிருக்கான். Simple twist. அதனால நீங்க எல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டீங்க. என்ன சொல்றான்னா, buys and lots of 125, which is a 3-month supply. அப்போ annual requirement என்ன? Yes. 4 into 125. அதாவது 4 quarters. Into 125 units per quarter. Into what is the rate per unit? 125. இதுதான் material purchase cost. என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? அங்கதான். ஏன்னா இன்னொரு 125 போட்டா இன்னும் இதுவும் 125 அதுவும் 125 ஏதோ நம்ம தப்பு பண்றோம் இருந்துட்டு போகுதுப்பா. என்ன போட வேண்டியதானே. So 4 into 125 into 125 எவ்வளவு? ஆர்டரிங் காஸ்ட். இப்போ ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் நம்ம எவ்வளவு பார்த்தோம்? ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் 4 into 125. அதாவது ஒரு குவார்டருக்கு 125 யூனிட்ஸ்னா 4 குவார்டர்ஸ்க்கு 500 யூனிட்ஸ். எத்தனை ஆர்டர்? 500. அப்கோர்ஸ் இதே தான் 4 ஆர்டர்ஸ் அவனே கொடுத்துட்டான். நான் உங்களுக்கு ஸ்டில் உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த ஆர்டரிங் காஸ்ட் per ஆர்டர் எவ்வளவு? 250. எவ்வளவு? Then half into ordering quantity 125 into carrying cost per unit per annum. Or unit 125 into 20%. 25. எவ்வளவு? One. The answer. இதுல என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு? ஆளாளுக்கு 3 லட்சம் 2 லட்சம் 4 லட்சம் 1.5 லட்சம் யாராலுக்கும் ஒரு ஃபிகர் சொல்றீங்க. புரியுதா? Online students are able to follow this calculation. Sir, one doubt. Tell me. Sir, that 500 in ordering cost. 500 units per year. 125 for every 3 months. ஒரு 3 months ஒரு குவார்டர். ஒரு 3 மாசத்துக்கு 125 யூனிட்ஸ்னா ஒரு குவார்டருக்கு 125. வருஷத்துக்கு 4 குவார்டர். அப்போ மொத்தம் ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் என்ன? 500 யூனிட்ஸ். அப்போ ஒரு தடவையும் 125 வாங்குறீங்க. அப்போ 4 ஆர்டர் வருது. புரியுதா? All of you are clear? Shruti and Sagarika, any doubts? Yes, yes. Yeah. Sagarika, any doubts? No, sir. Clear? Okay. So, Venkatesh, இப்ப புரிஞ்சுதா? Where did you go wrong? பதினெட்டியா? பரவாயில்ல. இப்ப புரிஞ்சது இல்லையா? ஓகே. Next. What is the money to be saved if you order economic order? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? EOQ கண்டுபிடிச்சு at EOQ total cost கண்டுபிடிக்கணும். அது ரெண்டுத்துக்கும் இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். Now calculate EOQ and calculate cost at EOQ. You want the total cost if you order for 125 units and cost at EOQ. And find out the difference. EOQ 100 units. எல்லாருக்கும் அதே ஆன்சர் வருதா? வேற ஆன்சர் வருதா? 100. All of you getting 100? Good. Right answer.
Now calculate total cost at EOQ. Good. So, super, correct. So kindly find out the total cost at EOQ. You're getting 65,000. Rupesh, try பண்ணு. Simple. EOQ கண்டுபிடிச்சே இல்லையா? உனக்கு திடீர்னு சோக் ஆயிடுற கரெக்டா போடுற திடீர்னு எங்கேயோ உனக்கு போய் ஸ்டக் ஆயிடுறேன்னு தெரியல. ஸ்டக் ஆகக்கூடாது. மைண்டை ஃப்ரீயா வச்சுக்கோ. ஃப்ரீயா படி. டென்ஷன் ஆகாது. ஐயோ உனக்கு சில பேருக்கு என்னன்னா ஒரு ஜென்ரல் டெண்டன்சி சொல்றாங்க. ஜென்ரல் எல்லாருக்கும் உள்ள சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு ஃபியர் வந்துடும். நம்ம போடுறது ரைட்டா தப்பா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட்ல ஒரு கால்குலேஷன் ஓடி பேக் மைண்ட்ல. அப்ப என்ன ஆகும், அது போடவே விடாது. அது மேபி ஸ்கூல்ல நீங்க டீச்சர் திட்டு வாங்கியிருக்கலாம், அடி வாங்கியிருக்கலாம். அந்த டீச்சர் அப்படி சொல்லி 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 உங்களுக்கு என்ன ஆகும், அது பிளாக் ஆகிடும். அதெல்லாம் மறந்துடுங்க. ஸ்கூல்லாம் விட்டாச்சு. ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் மறந்துடுங்க. இனிமேலுக்கு நீங்க இண்டிபெண்ட், நீங்க ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட். உங்க மைண்டை ஃப்ரீ ஆகும். தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, போடு. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. See, the first way to overcome the block is do it wrong. What is the problem? You are learning. நம்ம யூஓகே சொல்லி கொடுக்காம டெஸ்டா வைக்கிறேன் இங்க கிடையாது. உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக போட்டு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். அவ்வளவுதான். ஐம் நாட் கிவிங் யூ டெஸ்ட். ஸோ தப்பானாலும் நோ ஹார்ம். என்ன வேணா ஆன்சர் வரட்டும், டோன்ட் கேர். 4 தடவை போட்டா 5வது தடவை தானா கரெக்டா வரும். யோசிக்காதீங்க. டோன்ட் கெட் ஸ்டக். Okay, so at EOQ the cost is this. What is EOQ? 2 into annual requirement is 500. Into ordering cost per order is 250 by carrying cost per unit per annum 25. So 100 units. So இது மாறாது. Purchase cost அப்படியே தான் இருக்கும். But இது number of orders மாறும். So 500 by 100 to 250. Half into ordering quantity 100. 1000. Correct? So at EOQ your cost. So extra cost if you don't buy at EOQ is difference between the two. If you don't order at EOQ, you have to incur an extra cost of 62.5. That's the conclusion. 60 rupees. Amma, every rupee will matter. Every quantity will be considered. Even 1 rupee also will be considered. Okay. இதுப்பா ordering cost per order is 250. நம்ம ஆன்சர் போடும்போது கொஸ்டினே பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். அதுதான் getting stuck. So read the question. இன்னொன்று நான் சொன்னேன், நீங்க பண்ணீங்களா? மேக்ஸ் மாதிரி எழுதணும்னு சொன்னேன்ல. ஆனுவல் ரெக்வயர்மெண்ட் 500, ஆர்டரிங் காஸ்ட் பெர் ஆர்டர் 250. அது எழுதவே இல்லையே. எழுதிருந்தா இந்த 250 எங்கன்னு கேட்க மாட்டேங்குது. This is what the mistake every student does.
So don't use any shortcut. There is no shortcut at all. So I don't believe in any shortcuts. Use the normal route. Get the marks. வருஷமா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட யாருக்கும் எல்லாம் கிளியரா சொல்லி கொடுத்துருவேன். ஐ வில் நாட் அலோவ் them to use any ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணா தப்பு தான். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. 2 ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுறது நமக்கு என்ன ஆகும்? ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 1 minute ஆகும். பரவாயில்லைங்கிற நம்ம ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி 5 மார்க் லூஸ் பண்றதுக்கு ஃபுல்லா கரெக்டா போட்டு 5 மார்க் நமக்கு பாக்கெட் கேரண்டி. ஓகே. There's another problem with the discount concept, which I'll take up in the next class. I'll now give another simple problem for practice only. Okay. From the following, this is a 2 mark question. Okay. From the following, calculate EOQ. Total annual consumption 1,20,000 units. Purchase price per unit rupees 1.5. Purchase price per unit of material rupees 1.5. Ordering cost per order rupees 80. 80. Cost of carrying inventory 20% per annum. Calculate EOQ. ஸ்டெப் போட்டல இல்லையா? ஸ்டெப் போடாம போடக்கூடாது. ஸ்டெப் போட்டு போடுங்க. ஸ்டெப் போடாம போடாது. ஒரு டான்ஸுக்கே ஸ்டெப் போட்டு தானே போட வேண்டியிருக்கு. இல்லாட்டி ஊந்துரும்ல. அப்போ கணக்கு மட்டும் அப்படி ஸ்டெப்பே போடாம போடுவீங்க டைரக்டா. Carrying cost is how much, sir? Carrying cost is 20% per annum. What is carrying cost per unit per annum? That's what you have to calculate, correct? So 20% of 1.5. 0.3. Denominator is 0.3. Clear? All of you got 8,000 as answer? Very good. Yes, So sir. Shruti, hope you got it. Akshaya, Sagarika, Yes, sir. all of you got the answer? Okay, good. So we'll be doing a few more problems with few more aspects on EOQ. And then after that, we have a concept called reorder levels and all that. That is also part of your syllabus. அதையும் முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் அதையும் பார்த்துருவோம். பார்த்துட்டு தென் அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் மெத்தட் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. டேபுலர் மெத்தட் சொல்லுவோம். டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டேபுலர் மெத்தட். டிஸ்கவுண்ட் மெத்தட் கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு. டேபுலர் மெத்தட் ஆஃப் EOQ ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஒரு தடவை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 7 8 years இருக்கும். அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்ல பிரைட் ஸ்டூடெண்ட், கேர்ள். ஓகே, பிரைட் ஸ்டூடெண்ட். ஆமா, கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஷி இஸ் வெரி பிரைட் ஸ்டூடெண்ட். ஜென்ரலாக எல்லா சப்ஜெக்டும் ஷி வாஸ் ஸ்கோரிங் வெல். MCA இன்டர்
அப்போ வந்து ஐபிசிசியோ பிசிசி நினைக்கிறேன், பிசிசி காஸ்டிங்ல மட்டும் ஷி ஹேட் இஷ்யூ, ஷி குடன்ட் கிளியர். அப்போ வந்து குரூப் 2ல இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். பிசிசின்னு முன்னாடி குரூப் 2ல காஸ்டிங்ல ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும், ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு முன்னாடி பிசிசிக்கு முன்னாடி வந்து இன்டர் குரூப் 2ன்னு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். அப்பயும் குரூப் 2 வாஸ் டஃப். குரூப் 2 தான் டஃப்பாக வைப்பான். இப்போ இந்த சிஏ இன்ஸ்டியூட் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அது என்னன்னு தெரியாது, குரூப் சிஏ தான் சொல்கிறேன். ஐசிடபிள்யூல ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு. பட் எப்போவுமே சிஏல குரூப் 2 எப்போவுமே ஜென்ரலாக கம்பேரிட்டிவ்லி நீலேருந்து அப்படிதான். நான் படிக்கிற காலத்துலேருந்து, நான் படிக்கும்போது குரூப் 2 தான் மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்ஸ். எல்லா வண்டவாளமும் தண்டவாளம் ஏறிடும். ஏன்னா மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்ஸ்ல கை வச்சுக்குவோம். குரூப் 2 தாண்டவே முடியாது, அப்படி வச்சிருவான். இப்பயும் குரூப் 2ல தான் அவன் செக் வச்சுட்டே இருப்பான். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தா தெரியும். நார்மலா குரூப் 1 கொஞ்சம் ஷேட் பெட்டர் நார்மலா. ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து அப்போ குரூப் 2ல காஸ்டிங் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஷி வாஸ் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட். ஒரு தடவை 2 தடவை கிளியராக இருக்கும். 20 மார்க்ஸோ 30 மார்க்ஸோ 30யோ அது வாங்கியிருந்தா. பட் மற்றதெல்லாம் நல்லா படிக்கக்கூடிய பிரைட் கேர்ள் தான். அப்புறம் என்ன பண்ணா தெரியுமா அவ? ஷி ஜாயின் ஃபார் டெஸ்ட். யூ வில் நாட் பிலீவ், அவளும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் 2 பேரும் காஸ்டிங் இஷ்யூ. இந்த பொண்ணு எனக்கு தெரிஞ்ச 100 மார்க்ஸ் மாடல் பேப்பர், 100 மார்க்ஸ் மாடல் பேப்பர், we gave 10 exams for her. 10 எக்ஸாம் 100 மார்க்ஸ் பேப்பர் வந்து ஜாயின் பண்ணி டெஸ்ட் எழுதினாங்க. காஸ்டிங் பேப்பருக்கு மட்டும் எத்தனை பேப்பர்? 10 எக்ஸாம் பேப்பர் 100 மார்க்ஸ் each before going to main exam. So the result is what after that? என்ன மார்க் தெரியுமா? 78. உங்களுக்கு இதுக்கு மேலேயும் ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா 2 பேரும், இன்னொரு பொண்ணும் அதே மாதிரி தான். அப்போ அந்த பொண்ணு சொன்னா we have a concept called tabular method of view. அதான் போடுவேன் அடுத்த கிளாஸ்ல. டேபுலர் மெத்தட் ஆஃப் வியூக்கு நான் போட்டதே கிடையாது, தெரியவே தெரியாது, உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாது. யாருக்கும் தெரியும் டேபுலர் மெத்தட் ஆஃப் வியூக்கு? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? போட்டிருக்கீங்களா? டேபுலர் மெத்தட் ஆஃப் வியூக்குங்கிறதே தெரியல இந்த பொண்ணுக்கு அப்போ. ஸோ அந்த லேர்னிங் கேப்ஸ் ப்ளஸ் அந்த லேக் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ், கான்செப்ட் இஷ்யூஸ். அப்புறம் அந்த பொண்ணும் இப்போ முடிச்சுட்டா, குவாலிஃபைடு இப்போ. ஸோ அதுக்கப்புறம் டக்கு 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 டக்குன்னு முடிச்சுட்டா. ஸோ அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த இஷ்யூவை. பிளக்னு சொல்றேன், பிளக் லூப் ஹோல்னு சொல்றேன். அது மாதிரி அந்த இஷ்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அப்புறம் நோ டர்ன் பேக். இன்னொரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, நம்மள்கிட்ட நார்மலா படிக்கிற பசங்க ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் ஒன்ஸ் நம்ம அந்த பேசிக்ஸ் இங்க நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் இன்டர் லெவல்ல ஒன்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் எவ்ரி எக்ஸாம் தேல் கிளியர். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மள்ட்ட படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸே 2 குவாலிஃபிகேஷன் 3 குவாலிஃபிகேஷன் முடிச்சவங்களே இருக்காங்க. ட்ரிப்ளெட்டே இருக்கான் என்னோட ஹரிஹர சுப்பிரமணியம். இது ட்ரிப்ளெட். அவ அப்பா என்கிட்ட சொல்லுவா, எப்படியாவது என் பையனை உங்களை மாதிரி ட்ரிப்ளெட் ஆகிடுங்க சார் அப்படின்னு. இது ட்ரிப்ளெட் டுடே. He was CPP 186 or he scored. An Intel rank holder. நம்மகிட்ட தான் மேலே தான் உட்காந்து படிச்ச பையன். 27th ரேங்க் வரும். அவன் சிஏ முடிச்சாச்சு, சிஏ ஃபைனலுக்கும் வந்தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். சிஎம்ஏ முடிச்சான், சிஎஸ் முடிச்சான், இன்னைக்கு ட்ரிப்ளெட். ஸோ நம்ம அந்த ஐ ஆல்வேஸ் கீப்பிங் கெட் அவர் பேசிக்ஸ் ரைட், கெட் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரைட். There is no point in building up the building blocks without proper base. So this is where you need to spend time. So வீட்டில் யூஓகே ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபர்தராக போடுங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஐ வில் ஆல்சோ பி டூயிங் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். அண்ட் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் குவாலிட்டி டைம். பிகாஸ் 5 to 8 மார்க்ஸ் வெயிட்டேஜ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான். நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதே டாபிக் தான். Come well prepared, and a lot of interesting aspects are in there in this topic. So we'll go through that one by one. So tomorrow we'll meet for financial management class. We'll take up cash and treasury management aspects. After that, hopefully once we finish off, then we will take up the next topic. Okay. And Friday we'll have company accounts. Redemption of preferentials almost mudichachu. So I may probably get into redemption of debentures or some other topic. And then Saturday we'll have income tax class. Okay. Thank you for joining in. I'll meet you again. Take care. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. So just one Thank you. doubt. Thank you. Thank you. Yeah.
In company law, the new amendment has given all companies. Company law new amendments applicable before 6 months varakum. Amendments are all applicable 6 months before exams. Okay, okay, sir. Fine. So don't look into